So tonight, I'm speaking about my book, Human Devolution, a Vedic alternative to Darwin's theory. Итак, сегодня я буду говорить о другой своей работе, которая называется «Человеческая деволюция. Ведическая альтернатива теории Дарвина». But I'll review a few things that we spoke about yesterday. Но я бы хотел повторить несколько вещей, о которых мы говорили вчера. I'm a researcher in human origins for the International Society for Krishna Consciousness. Я являюсь исследователем происхождения человечества для Международного общества сознания Кришны. My work is inspired by the Vedas, the ancient Sanskrit writings of India. И мои работы вдохновлены ведами, древними писаниями Индии. I've presented my ideas at some of the leading scientific institutions in the world. Я представлял свои идеи в различных ведущих институциях мира. Like the Royal Institution in London. Например, в Королевском институте Лондон. The Russian Academy of Science in Moscow. Российская академия наук в Москве. And I'm happy to be here tonight in Riga. И я очень счастлив быть сегодня здесь, в Риге. Not everybody agrees with my ideas. Надо сказать, что не все соглашаются с моими идеями. And you can make up your own mind about them. И вы также можете составить собственное представление о моих идеях. You can agree or disagree, I don't care. Можете соглашаться, можете не соглашаться. So the question is, what is the origin of the human species? Итак, основной вопрос, что же является, каково же происхождение вида человека? Today, the most common answer to this question comes from the modern followers of Charles Darwin. В настоящее время самый популярный вопрос, ответ на этот вопрос нам представляет теория, которая была создана Чарльзом Дарвином. And they say that a human being is just a combination of chemicals. И что эти последователи говорят? Они говорят, что человеческие существа – это просто комбинация различных химических составляющих. We are purely material beings. Мы совершенно материальные существа. Our consciousness and feelings of love are all just chemicals interacting in the brain. Наше сознание и наше ощущение любви – это всего лишь навсего игра химических составов в нашем мозгу. And when the chemicals stop interacting in the brain, there's no more consciousness, no more love. И когда эти химические составы перестают взаимодействовать в мозге, тогда у нас больше нету ни сознания, ни любви. They say our human form evolved from apes. Они говорят, что наша человеческая форма развилась от обезьян. And I don't agree with this theory. Я не соглашаюсь с этой теорией. I don't agree with it for two reasons. Я с ней не соглашаюсь по двум причинам. First of all, there's scientific evidence that contradicts it. Первое – это то, что существуют научные доказательства, которые противоречат данной теории. And second, this theory has some bad social effects. И во-вторых, эта теория имеет довольно негативный социальный эффект. The goals that we set for ourselves depend on our sense of identity. Потому что те цели, которые мы ставим для себя, очень зависят от нашего самоощущения, от нашей самоидентификации. So if we think that we are just machines made of matter, our goals will become very materialistic. И если мы говорим, что мы всего лишь навсего машины, которые состоят из материальных частиц, то тогда и все наши цели будут также очень материалистичными. We will think that to produce and consume more and more material things is the main purpose of human life. Мы будем думать, что основной целью человеческой жизни является производство и потребление как можно большего количества материальных вещей. And I believe this is one of the causes of our environmental crisis. И я думаю, что это одна из причин нашего кризиса окружающей среды.
the evolutionists tell us we are not only machines made of matter, we are machines made of matter in competition with each other for survival. И сторонники теории эволюции также говорят, что мы не только являемся механическими машинами, но также мы являемся теми машинами, которые соревнуются, конкурируют между собой для того, чтобы выжить. For example, the British scientist Richard Dawkins says, "We are survival machines, robot vehicles, blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes." Один британский ученый, которого зовут Ричард Докинс, сказал следующее: мы являемся машинами для выживания, машинами-роботами, которые слепо запрограммированы для того, чтобы сохранять эгоистичные молекулы, которые называются генами. So this mentality produces a lot of conflict in the world. И подобная ментальность производит или же дает очень большую почву для конфликтов в мире. Conflict among individuals. Конфликтов между индивидуальными существами. Conflict among classes. Конфликтов между классами. Conflict among nations. Конфликтов между нациями. Conflict among religions. А также конфликтами между религиями. So, I think this theory has some bad social effects. И поэтому я думаю, что эта теория имеет очень негативный социальный эффект. So how can we change these things? Как мы можем изменить такие вещи? We need a new science of human origins. Нам нужна новая наука, которая будет нам говорить о происхождении человека. We need a science that recognizes the spiritual dimension of humanity. Нам нужна такая наука, которая бы говорила о духовной основе человечества. So in this book, I've offered an alternative to Darwin's theory. И поэтому в этой книге я представил альтернативу теории Дарвина. It's a Vedic alternative. Это та альтернатива, которая действительно может быть. And this book is available in Russian language. Сейчас эта книга опубликована также на русском языке. Although I'm offering a Vedic alternative, it has something in common with other spiritual alternatives to the current theories. И хотя моя работа основывается на ведических источниках, но все равно в ней очень много общего с другими альтернативами, которые представляют другие духовные направления. I don't claim to have a monopoly on truth. Я совсем не считаю, что я обладаю монополией на истину. I think truth can be found in many places. Потому что истина может быть найдена в различных местах. The first thing I want to show is that we really do need an alternative explanation of human origins. И, во-первых, я бы хотела сказать, что мы действительно нуждаемся в альтернативном объяснении происхождения человека. Now, last night I presented a lot of archaeological evidence that contradicts the current theories of human origins. И вчера вечером я представил очень много археологических доказательств, которые не совпадают с действующей теорией происхождения человека. Most scientists today believe that human beings like us first appeared about 100,000 years ago. И большинство ученых сейчас полагают, что первые люди появились у нас 100 тысяч лет тому назад. And they say before that there were no human beings like us. И они говорили, что до этого времени не было людей, которые были подобны нам. There were only different kinds of ape men. Были просто различные виды человекоподобных обезьян. And before that, primitive apes and monkeys. А до этого были просто примитивные обезьяны. But the ancient Sanskrit writings of India tell us that humans have always existed on Earth. Но древние писания Индии и Веды говорят о том, что человеческие существа всегда были на Земле. Humans have existed for far longer than 100,000 years. Человеческие существа присутствовали гораздо более длительное время, чем 100 тысяч лет тому назад. So I documented the evidence for this in this book, Forbidden Archaeology. И поэтому я задокументировал подобного рода находки в этой работе, которая называется «Запретная археология».
And this book is now available in many languages, including Russian. Опять же, эта работа сейчас уже переведена на многие языки, включая русский. Now, the evidence I write about in these books is not very well known because of a process of knowledge filtration that operates in the world of science. И те доказательства, которые я представил, не очень хорошо известны научному сообществу из-за так называемой системы фильтрации знаний. We can call this blue box the knowledge filter. Мы можем назвать этот синий ящичек как фильтр знаний. It represents the fixed ideas many scientists now have about human origins. И он представляет из себя фиксированные идеи, которые большинство ученых сейчас имеют, те представления, которые ученые имеют о происхождении людей. So evidence that conforms to these fixed ideas will pass through this filter very easily. И поэтому те идеи, которые соответствуют вот этим фиксированным знаниям, они очень легко проникают через данный фильтр. And that means students read about this evidence in their textbooks. И это означает, что подобные знания студенты могут прочитать в своих учебниках. But evidence that contradicts these fixed ideas is filtered out. Но те сведения, которые противоречат подобным фиксированным идеям, являются сразу отсортировываются и откладываются. Which means we don't hear very much about it. И это означает, что мы не очень много о них слышим. I'm going to give 3 examples. Я хочу дать вам несколько примеров. If you were here last night, you'll remember them. Если вы были здесь вчера вечером, вы, наверное, их помните. But I gave many more examples. Но вчера я представила гораздо больше доказательств. So maybe you can just hear these again. Может быть, давайте послушаем еще раз. This is Virginia Steen McIntyre, an American geologist. Это Вирджиния Стин Макентайр, она является геологом. She was involved in dating an archaeological site in Mexico named Huayatlaco. И она принимала участие в археологических раскопках в Мексику, в местечке, которое называется Huayatlaco. This is the excavation there. Это как раз и есть раскопки. The archaeologists discovered many human artifacts. И там археологи обнаружили очень много человеческих артефактов. And they wanted to know how old they were. Естественно, они хотели знать, насколько они древние. So they called a team of geologists to date the site. Поэтому они пригласили геологов для того, чтобы они сделали датировку раскопок. Virginia Steen McIntyre and her colleagues used 4 methods to date the site. И Вирджиния Стин Макентайр вместе со своими коллегами использовала 4 метода для того, чтобы установить дату. And they concluded the site must be at least 250,000 years old. И ученые установили, что возраст этих раскопок должен быть приблизительно 250 тысяч лет. But the archaeologists said that's impossible. Но археологи сказали, что это невозможно. According to their theories, human beings capable of making the artifacts did not exist 250,000 years ago. В соответствии с их мнением, человеческие существа, которые могли произвести подобные артефакты, не существовали 250 тысяч лет тому назад. They had not evolved yet. Потому что они еще не развились. So the archaeologists refused to publish the age for the site given by their own team of geologists. И поэтому археологи не стали публиковать данные о возрасте этих раскопок, которые были даны самими геологами. So Virginia Steen McIntyre and her colleagues independently published the age for the site. И поэтому Вирджиния Стин Макентайр вместе со своими коллегами независимо опубликовали данные о возрасте. But when they did that, they got a very negative reaction from their colleagues in the scientific world. Но когда эти данные были опубликованы, тогда они неожиданно получили очень много негативных откликов от своих коллег, а также вообще от научного мира. Virginia Steen McIntyre wrote, not being an anthropologist, I didn't realize how deeply woven into our thought the current theory of human evolution has become. Our work at Huayatlaco has been rejected by most archaeologists because it contradicts that theory, period. И здесь она говорит в своей работе о том, что, не будучи антропологом, я никогда не подозревала, насколько глубоко в нас вошла мысль о
теперешней теории эволюции человечества. И наша работа в Хиатлако была отвергнута большинством археологов, потому что она полностью противоречит этой теории. To put it more briefly, the dates she got were rejected because they contradicted the theory of evolution. То есть, если говорить кратко, ее идеи были отвергнуты, потому что они полностью противоречат существующей идее. In 1979, Mary Leakey found footprints at a place called Laetoli in the country of Tanzania in East Africa. И в 1979 году другая ученая Мэри Лики нашла отпечатки ноги, которые соответствовали современному человеку в Танзании, в местечке. They were found in layers of rock almost 4 million years old. И эти отпечатки были найдены в каменных остатках, которым было, по крайней мере, 4 миллиона лет. And she said they're exactly like modern human footprints. И она говорит то, что эти отпечатки полностью соответствуют отпечаткам ноги современного человека. Other scientists also agreed. The paleontologist Tim White said, "Make no mistake about it, they are like modern human footprints." И с этим абсолютно согласен палеонтолог Тим Уайт, который говорит, что не надо ошибаться по поводу этих отпечатков, они действительно совершенно идентичны отпечаткам ноги современного человека. But neither Mary Leakey nor Tim White believed the footprints were made by humans like us. Но ни один из этих ученых в действительности не верил в то, что эти отпечатки были оставлены такими существами, как мы. They were evolutionists. Они были эволюционистами. And they did not think that humans like us existed 4 million years ago. И, естественно, они не думали, что такие люди, как мы, существовали 4 миллиона лет тому назад. So how did they explain the footprints? Как же они объяснили появление этих отпечатков? Well, they proposed there must have been some ape man who had feet exactly like modern human feet, and that's how the footprints were made. Они это объяснили следующим образом, что существовали обезьяноподобные существа, у которых ноги были точно такие же, как у современного человека, и именно от этих ног и остались отпечатки. Now that's an interesting idea. Это очень интересная идея. But there's no physical evidence to support it. Но нету никакого физического доказательства. We have the skeletons of the ape men who existed 4 million years ago. У нас есть отпечатки ступней тех обезьяноподобных существ, которые существовали 4 миллиона лет тому назад. They're called Australopithecus. Они называются австралопитеками. Australopithecus has a foot that is not like that of a modern human being. И австралопитеки, их ступни совершенно отличаются от ступней современного человека. The foot of Australopithecus is like that of a chimpanzee with very long toes. И ступня австралопитека больше похожа на ступню шимпанзе с очень длинными гибкими пальцами. So what did Mary Leakey actually find? И что же на самом деле нашла Мэри Лики? I believe she found evidence that humans like us were present 4 million years ago. Я думаю, что она нашла доказательства тому, что люди, подобные нам, были уже 4 миллиона лет тому назад. In the 19th century, gold was discovered in California. И в 19 веке в Калифорнии обнаружили золото. To get the gold, the miners dug tunnels in the sides of mountains. И для того, чтобы добыть это золото, шахтеры начали пробивать шахты внутрь горы. This mountain is called Table Mountain because it's flat on top like a table. И эта гора называется Столовая гора, потому что ее верхушка плоская, как стол. Deep inside the tunnels in the solid rock, the miners found human artifacts and human bones. И надо сказать, что внутри этой горы шахтеры обнаружили артефакты, а также останки людей. The human bones and artifacts were found in layers of rock that belonged to the geological period called the Eocene. И надо сказать, что эти артефакты и человеческие остатки залегали в том пласте, который относится к эпохе Эоцена. Actually, they belong to the early Eocene. Вообще они принадлежали раннему Эоцену. And that means they're about 50 million years old. И это означает, что их возраст 55 миллионов лет. These discoveries were reported to the scientific world by Dr. Whitney.
И эти изыскания были представлены мировому научному сообществу геологом доктором Уитни. He was the chief government geologist of California. Он был самым главным правительственным геологом Калифорнии. His report was published by Harvard University. Его отчет был опубликован университетом Гарварда. But we don't hear very much about these discoveries today because of the process of knowledge filtration. Но мы не очень много слышим сегодня о подобных находках именно из-за процесса фильтрации знаний. This is the anthropologist William Holmes. Это антрополог Уильям Холмс. He said, if Dr. Whitney had understood the theory of human evolution, he would not have published his report. Который сказал, если бы доктор Уитни вообще понимал теорию человеческой эволюции, то тогда подобную работу он вообще не опубликовал. If the facts did not support the theory of evolution, they had to be rejected. То есть, если факты не подтверждают теорию эволюции, то они должны быть отвергнуты. And that's what happened. И именно это и произошло. But some of the artifacts from the California gold mines are in the collection of the Museum of Anthropology of the University of California. И сейчас те артефакты, которые были найдены в Калифорнии, принадлежат Музею антропологии Калифорнии. They're not displayed to the public. Надо сказать, что они не выставлены на обозрение публики. But I got permission from the director of the museum to see them. Но я получила разрешение директора музея для того, чтобы на них посмотреть. And they're still there. Они все еще там хранятся. And these are some of them. И вот это несколько образцов. So there are many hundreds of cases like this. И надо сказать, что подобных случаев несколько сотен. Not just 2 or 3. Их не 2 или 3. I just wanted to give you some examples. Я просто хотела привести вам несколько примеров. And last night I gave many more А examples. вчера вечером я приводил гораздо больше примеров. This evidence contradicts the Darwinian theory of human evolution, Вот эти свидетельства противоречат дарвиновской теории происхождения. which means we need new explanations for human origins. И это означает, что нам нужно другое объяснение происхождения человека. And in this book I've offered an alternative explanation. И в этой книге я как раз предложил альтернативное объяснение. Now, before we even ask the question, where did human beings come from, we should first ask the question, what is a human being? Но прежде чем мы зададим себе вопрос, откуда человек произошел, нам нужно ответить на вопрос, что такое человек. Today, many scientists believe a human being is simply a combination of the ordinary material elements. Сегодня большинство ученых верит, что человек – это простая комбинация материальных элементов. But I believe that if we look at all of the evidence, we will see it is better to say a human being is made of 3 things. Но я думаю, что если мы посмотрим на все свидетельства, то гораздо точнее будет сказать, что человек состоит из как минимум 3 вещей. Ordinary matter, yes, that's part of what a human being is. Обыкновенная материя, да, это часть человеческого существа. But beyond that, there is a subtle mind element, which has some very unusual powers. Но кроме этого у нас есть более тонкий элемент, который называется умом, и он обладает совершенно огромной мощностью. And beyond that, there is a conscious self that is non-material. И кроме этого у нас есть сознание, которое не является материальным. So when I speak of mind and consciousness, сознание, I don't mean temporary byproducts of bioelectrical activity in the brain. I mean real things with their own independent existence. И когда я говорю об уме и сознании, я не говорю о стороннем продукте взаимодействия биохимических процессов в нашем мозгу, мы говорим о уме и сознании как о действительно независимо существующих вещах. Now, some scientists object to this. Некоторые ученые возражают. They say that is not scientific. И они говорят, что это не научный подход. We don't bring in all kinds of new mystical substances
Мы не собираемся вводить в наш обиход какие-то новые мистические субстанции. We try to explain everything in terms of what we know. Мы хотим объяснить все в рамках того, что мы уже знаем. And what we know А то, что мы знаем, is matter, это материя, ordinary matter, обыкновенная материя, the chemical elements. химические элементы. Therefore, we should try to explain everything in terms of combinations of the chemical elements. И поэтому мы должны попытаться объяснить все как комбинацию химических элементов. And that is science. И это и есть наука. And anything else is not А science. все остальное это уже не наука. It's mysticism. Это просто мистицизм. But that's not how modern science really works. Но в действительности это не совсем так, как работает современная наука. Until the 1970s, До 1970 года, when astronomers looked at the universe, когда астрономы смотрели на Вселенную, they tried to explain everything they could see in terms of ordinary matter operating according to known gravitational laws. они смотрели на Вселенную и пытались все объяснить с точки зрения обыкновенной материи, которая работает в соответствии с законами гравитации. But they found they could not do that. Но затем они обнаружили, что Вселенную таким образом объяснить невозможно. For example, they could not explain the spiral structure of galaxies. Например, они не могли объяснить спиральную структуру галактик. So, to explain what they observed, astronomers introduced new substances. И поэтому для того, чтобы объяснить то, что они видели, астрономам пришлось ввести понятие другой материи. First, they introduced a strange new substance they called dark matter. Во-первых, они ввели новое понятие, которое называется темная материя. This dark matter is not a chemical element. И эта темная материя не является химическим элементом. It's invisible, Она невидима. yet it has gravitational effect. Но она имеет эффект гравитации. But they found even that was not enough to explain what they observed. Но затем они обнаружили, что даже этого не хватает для объяснения того, что они наблюдают. In more recent years, astrophysicists have introduced an even stranger new thing. И совершенно недавно астрофизики ввели еще одно более странное понятие. They call it dark energy. Они называют это темной энергией. This dark energy has a force that is opposite to the force of gravity. И эта темная энергия имеет силу, которая противоположна силе гравитации. Gravity attracts. Гравитация привлекает, This dark energy pushes things out. а темная энергия отталкивает. So today, astrophysicists believe the universe is composed of only 5% ordinary matter. И сейчас астрономы верят, что во Вселенной всего лишь 5% обыкновенной материи. They believe that 30% is composed of this strange new thing they call dark matter. И 30% занято тем, что они называют этим странным словом темная материя. And they believe that 65% is composed of the even stranger new thing they call dark energy. И 65% занимает даже еще более странная вещь, которую они называют темной энергией. So to explain what they observed, astronomers introduced new substances into our picture of physical reality. И поэтому для того, чтобы объяснить Вселенную, астрофизики в наше понятие реальности ввели совершенно новые элементы. I think the same thing is necessary in biology. И я думаю, что то же самое пора сделать и в биологии. We cannot explain everything that we can observe about human beings in terms of ordinary matter. Мы не можем объяснить все, что мы наблюдаем в отношении человека, только с точки зрения обыкновенной материи. We need to introduce new substances into our picture of biological reality. В нашу картину биологической реальности мы должны ввести совершенно другие субстанции. And I'm not the only one who's saying this. И я не единственный человек, кто это утверждает. This is Rodney Brooks of the Artificial Life Laboratory at Massachusetts Institute of Technology.
Это ученый Родни Брукс, который работает в Массачусетском технологическом институте, он заведует лабораторией искусственной жизни. He wrote an interesting article in the scientific magazine Nature. И он написал очень интересную статью в научном журнале Nature. It's the most important scientific publication in the world. Надо сказать, что этот журнал является самым основным ученым изданием в мире. In this article, he said, there might be some extra sort of stuff in living systems outside our current scientific understanding. И в этой статье он говорит, что вполне может быть какие-то дополнительные вещи в живых системах, которые стоят вне нашего текущего научного представления. And what might that extra substance be? И что же это может быть за дополнительная субстанция? Among the possibilities he suggested were something like a soul or vital force. И одно из его предположений, одно из возможностей, которые он назвал, это душа или же то, что называется жизненной силой. So I agree with him. И я с ним согласен. So I think we need to add to our picture of biological reality a subtle mind element with some very unusual powers. И я думаю, что в наше представление о биологической реальности мы должны добавить еще один элемент ума, который обладает очень необыкновенными свойствами. And we also need to add the substance of consciousness. А также мы должны добавить субстанцию сознания. And there's some scientific evidence for these things. И здесь есть определенные научные свидетельства этому. Let's first consider some scientific evidence for the existence of a subtle mind element with some very unusual powers. Например, давайте посмотрим на научные доказательства существования ума как тонкой материи с необычными свойствами. Now, mind is something like air. Ум – это что-то подобное воздуху. And we can't see air. Мы не можем видеть воздух. But when air moves over an element we can see, like water, we can observe its effect. Но когда воздух движется над такими элементами, например, как вода, мы можем увидеть, как воздух действует. We can see waves forming. Мы можем видеть формирование волн. So we can't see mind. Поэтому мы не можем видеть ум. But some scientists have observed the very unusual effects of mind on ordinary matter. Но некоторые ученые наблюдали эффект, который производит ум на обыкновенную материю. So these evidences are not very well known because of this process of knowledge filtration that I spoke about earlier. Надо сказать, что эти свидетельства не очень широко известны именно из-за системы фильтрации знания, о которой я уже сказала. I'll give some examples. Я вам приведу несколько примеров. This is the English scientist Alfred Russel Wallace. Это английский ученый Альфред Рассел Уоллес. He was the colleague of Charles Darwin. Он был коллегой Чарльза Дарвина. The theory of evolution was proposed by both of them together. И надо сказать, что теория эволюции была предложена обеими учеными. For a long time, the theory of evolution was called the Wallace-Darwin theory. И в течение многих лет теория эволюции называлась теория Уоллеса-Дарвина. But now it's just called the Darwin theory. Но сейчас ее называют только теорией Дарвина. Because Wallace began investigating paranormal phenomena. Потому что Уоллес начал изучать паранормальные явления. And Darwin became very angry with him. Дарвин на него очень рассердился. He said, you shouldn't become involved in these И things сказал, не надо вообще увлекаться в подобные вещи, because it will kill our theory. потому что это убьет нашу теорию. But Wallace continued his research. Но Уоллес продолжил свои исследования. He did this research with another English scientist, Sir William Crookes. И он делал исследования с другим ученым, которого звали сэр Уильям Крукс. Crookes was a prominent physicist.
Надо сказать, что Крукс был очень выдающимся физиологом. He was a president of the Royal Society, England's top scientific institution. Надо сказать, что он был председателем Королевского общества, то есть самого главного научного органа. So these two scientists did research with mediums. И эти два ученых провели исследования медиумов. Mediums are people who have some very strange mental powers. Медиумы — это те люди, которые обладают очень странными ментальными способностями. Now, one of the mediums they investigated was a man named Daniel Douglas Hume. И один из медиумов, которых они исследовали, был Дэниел Даглас Хьюм. So he could do some unusual things. Он мог творить совершенно необычные вещи. For example, he could take a musical instrument, an accordion, and hold it with one hand at the top. And the instrument would play very elaborate tunes. Например, он мог держать подобную гармонику за один конец, и в то же самое время эта гармоника могла начинать играть различные очень интересные мелодии. So these two scientists decided to test him. И поэтому двое ученых решили его протестировать. First they thought maybe he's using some trick instrument. Сначала они думали, что этот инструмент с каким-то подвохом. So they bought a new instrument from a music store to use in their experiments. И поэтому для эксперимента они купили совершенно новую гармонику из магазина. And then they thought maybe somehow he's like a magician, very expertly getting his other hand down on the keys. А потом они подумали, что может быть он как волшебник, как трюкач, просто руку где-то подсовывал и играл на этой гармонике. So to prevent him from doing that, they built a cage. И чтобы не допустить этого, они сделали вот такую клетку. So he had to hold the accordion at this end. Чтобы он держал гармонику только за этот край. The keys are down here. А ключи, кнопочки, они находились внизу. So the cage prevents him from touching the keys with his other hand. И поэтому эта сетка предотвращала прикосновение руки к другому концу. So they made the experiment like this. И они вот проделали подобный эксперимент. Hume is sitting here. Хьюм сидел здесь. He must put his other hand on the top of the table. Другую руку он держал на поверхности стола. With one hand, he's holding the accordion. Одной рукой держал аккордеон. And the keys are down here. И ключи клавиши находились внизу. So they found that under these conditions, he could still cause the accordion to play very elaborate tunes. И они обнаружили, что даже в таких условиях он мог заставить гармонику играть очень сложные вещи. But it doesn't stop there. Но на этом все не остановилось. Both of these scientists said Оба этих ученые заявили, they saw him take this hand out of the cage. Что они видели, как он вот эту руку выносил из клетки. And they saw the accordion floating in the cage, playing elaborate tunes all by itself. И они заявляли, что тем не менее гармоника оставалась висеть в воздухе и продолжала играть мелодии. So this shows he had this power to use his mind to control ordinary matter in a very unusual way. И это означало, что этот человек мог использовать свой ум для того, чтобы контролировать обыкновенную материю очень своеобразным образом. But you're not going to read about this in your science textbooks. Но опять же, об этом вы никогда не прочитаете в научных работах. It's part of what I call the hidden history of science. Это то, что я называю запретной теорией науки. Now, both of these scientists, Wallace and Crookes, observed levitations by Hume. Надо сказать, что и Уоллес, и Крук наблюдали левитацию, которую производил Хьюм. Now, we all know magicians can produce the illusion of a levitation. Мы все знаем, что маги, не маги, скажем, волшебники, те, которые делают представления, они могут сделать иллюзию левитации.
you can see television programs about these things. Вы, наверное, видели все в телевизионных программах подобные вещи. You know, how magicians make their tricks. И там опять же рассказывалось, как эти маги готовили свои трюки. Now, to produce a levitation as a trick requires some apparatus. Но для того, чтобы иллюзионисту произвести свой трюк, ему обязательно нужен какой-то подручный аппарат. But that's not what happened in this case. Но это совсем не то, что происходило в данном случае. The scientist would go to Hume's apartment in London without giving any warning. Ученые приходили в квартиру Хьюма в Лондоне без какого-либо предупреждения. And they would tell him, "Come with us right now." И они ему говорили: пойдем с нами прямо сейчас. Then they would take him to the house of some English scientist, Они его приводили в дом какого-то другого английского ученого, where he'd never been before, где он до этого никогда прежде не был, and where he had no friend with him to do things. где у него не было друга, который помог бы ему что-то сделать. And then just standing in the middle of the scientists, he would levitate. И просто стоя в кругу ученых, он начинал левитацию. And both Wallace and Crookes observed this. И оба, и Уоллес, и Крук это видели. And they would feel everywhere around him, there's nothing around him, no wires, no apparatus. И абсолютно все могли засвидетельствовать то, что вокруг него не было никаких проводов, не было никакого аппарата. On one occasion, some scientists had Hume on the third floor of a building. И в одном случае Хьюм показывал свои фокусы на третьем этаже здания. And they observed him float into the air and take a horizontal position. И ученые отметили, что он поднялся в воздух и затем принял горизонтальную позицию. Then he floated out the window Затем on он the third вылетел floor, из окна третьего этажа, and then came in another window вошел, влетел в другое окно in horizontal position, и переменил свою позицию. and then he assumed the vertical position and came down to the floor. И с вертикальной позиции он уже опустился на пол. And these very prominent scientists observed these things. И все выдающиеся ученые действительно это видели. Now here's something else. А вот это другой случай. Every physics student learns about the work of Pierre and Marie Curie. Любой студент-физик изучает работы Пьера и Мари Кюри. They were husband and wife. Они были муж и жена. They both got Nobel Prizes for their work in discovering radium and other things. Они получили Нобелевскую премию за открытие радиума и другие вещи. And you read about this in every physics textbook. И об этом вы можете прочитать в любом учебнике физики. What we don't read in the physics textbook is that they were heavily involved in paranormal research. Но что мы не прочитаем в учебнике по физике, это то, что эти ученые также очень плотно занимались проблемой паранормальных явлений. They were part of a group of 20 prominent European scientists who were conducting such research in Paris early in the 20th century. Они были частью группы из 20 человек, самых выдающихся ученых Европы, которые производили свои эксперименты в Париже. The group did 2 years of experiments with an Italian medium named Eusebio Palladino. И эта группа производила в течение 2 лет опыты над итальянским медиумом, которого звали Палладино. And this woman had some very unusual mental powers. У него были очень необычные ментальные силы. They did these experiments in the psychology lab in Paris. Они проводили эксперименты в лаборатории психологии в Париже. Not in somebody's dark living room. А не в какой-то в чьей-то гостиной. Let me borrow this chair for a moment. So, on one occasion, they had the medium in the laboratory, and she was sitting in a chair,
В одном случае, значит, медиум сидел в лаборатории на стуле, and Marie Curie was holding her hands. а Мария Кюри держала руку этой женщины-медиума, Other scientists were holding her feet а другие ученые держали ее ноги, to make sure she wasn't moving at all. для того, чтобы убедиться, что она вообще не двигается. And Pierre Curie said that in the middle of the lab, in broad daylight, a large table was floating 1 meter off the ground in the presence of this woman. И Пьер Кюри заявил, что посреди бела дня тот стол, который стоял посредине лаборатории, поднялся на 1 метр. So after 2 years of such experiments and results, the entire group of scientists, including 5 Nobel Prize winners, signed documents saying these things are absolutely true. И после 2 лет подобных экспериментов в лаборатории вся группа ученых, среди которых были 5 нобелевских лауреатов, подписали документ о том, что эти вещи действительно истинные происходят. And Pierre Curie wrote letters to his physicist friends saying, these things are absolutely true. We have to take them into account if we're going to have a complete picture of reality. И тогда Пьер Кюри написал своему другу физиологу о том, что эти вещи действительно абсолютно правдивы, и мы должны принимать их во внимание для того, чтобы иметь правильную картину мира. But you're not going to read about these things in your physics textbooks. Но опять же, вы никогда не прочитаете о таких вещах в своих учебниках по физике. Because of the process of knowledge filtration. Из-за процесса фильтрации знаний. But this is part of the real history of physics. Но это часть истинной истории физики. This is Robert John. He was head of the engineering department at Princeton University in the United States. Это ученый Роберт Джан, который работал в Принстонском университете на факультете инженерии. He did some interesting experiments with random number generators. И он проделал очень интересные опыты с генератором случайных чисел. A random number generator is a computer-like machine that will generate an output of a random series of zeros and ones. И вот этот генератор случайных чисел является такой машиной, которая производит и выдает совершенно беспорядочный набор чисел, которые состоят из нуля и единицы. If you let the machines run by themselves, they will generate 50% zeros and 50% ones. И если эта машина будет работать самостоятельно в течение какого-то времени, то тогда вы обнаружите, что 50% выданных чисел это нули, 50% это единицы. But John asked students from the university to sit in front of these machines and simply will mentally that they produce more ones than zeros or more zeros than ones. Но что Роберт Джан сказал? Он сказал студентам, которые присутствовали в лаборатории, что просто они должны сидеть и с помощью своей воли, своего ума, как бы загадать, пожелать, чтобы было, скажем, больше единиц или же было больше нулей. And these experiments went on for over 10 years. И подобные эксперименты он проводил более чем 10 лет. And the experimenters found that the students were actually able to do it. И экспериментаторы обнаружили, что студенты действительно могли влиять на это. They could cause the random number generators to produce more ones than zeros or more zeros than ones simply by their mental intention. Они действительно могли заставить генератор случайных чисел выдавать больше нулей или больше единиц чисто силой своего ментального намерения. So this is more evidence for a subtle mind element that can influence ordinary matter in some very strange ways. И поэтому это является еще одним доказательством того, как наш ум может влиять на нашу обыкновенную материю очень странным образом. Some very interesting experiments in extrasensory perception have been carried out at universities in Europe. И очень интересные исследования по экстрасенсорике были проведены в университетах Европы. In these experiments, one person called a receiver is put into a very relaxed condition. И в этих экспериментах тот человек, который называется получателем, его окружает очень такая релаксирующая обстановка, то есть он полностью расслаблен. In another room, another person called a sender looks at a picture
chosen by a computer. А в другой комнате сидит тот человек, который называется отправителем, и он смотрит на ту картинку, которую ему выдает компьютер. And the sender tries to mentally send this image to the receiver. И отправитель пытается ментальным образом отправить эту информацию к получателю. Now, after each attempt, the receiver is shown 4 pictures, one of which was the actual image that was sent. И после того, как эта информация отправлена, затем получателю показывают 4 картинки, и одна из этих картинок действительно та картинка, которая ему была передана. And the receiver has to choose which of the 4 images was the target image. И затем получатель уже должен был выбрать одну картинку, которая соответствовала полученной информации. Now, if you run this experiment tens of thousands of times, И если вы проведете подобный эксперимент десятки тысяч раз, and you assume there is no paranormal effect, и если вы подразумеваете, что нет паранормального эффекта, then you will expect the receivers will pick the correct image 25% of the time, 1 time out of 4. и тогда вы должны обнаружить, что получатель правильно угадывает где-то 25% информации. But the experimenters find that the receivers are able to choose the correct image at a rate greatly exceeding 25% of the time. Но ученые обнаружили, что получатель угадывает информацию гораздо чаще, чем 25%. Indicating that mentally they are able to receive the image sent by the sender mentally. И это означает, что получатель действительно может получить информацию, которую он отправил ментальным образом отправителю. So, if we want to speak about human origins, we cannot just talk about the chemical elements. И поэтому, если мы хотим говорить о происхождении людей, то мы не должны говорить только о химических соединениях. We have to take into consideration this subtle mind element with its very unusual powers. Мы должны принять во внимание этот тонкий элемент с совершенно необычными свойствами. Now, what about scientific evidence for a conscious self that can exist apart from the body? Ну и какое же у нас есть научное доказательство сознанию, которое существует отдельно от тела? There is such evidence. Такие свидетельства есть. It comes from medical studies of out-of-body experiences. Эти доказательства происходят от медицинского изучения опытов, которые были получены вне тела. For example, there are some times when a person should be completely unconscious. Например, есть такой период времени, когда человек должен быть абсолютно без сознания. Like when you're listening to a long, boring lecture like this. Например, когда вы слушаете долгую и скучную лекцию, как эта. Is everybody still conscious? Все еще в сознании? Okay. So I know it's difficult after dinner or something. Трудно после ужина обычно. You know, to concentrate on these complicated topics. И затем приходится концентрироваться на этих сложных вещах. Do we need to take a break or something? Перерыв хотите? No? Okay. All right. Let's say a person has a heart attack. Скажем, у человека сердечный приступ. The heart stops beating. А сердце прекращает работать. Blood stops flowing to the brain. И, естественно, кровь перестает приливать к мозгу. Medical instruments show that the brain waves stop. И медицинские инструменты показывают, что волна, показывающая активность мозга, остановилась. In that condition, a person should be completely unconscious. И в этом состоянии человек должен быть абсолютно без сознания. Yet many people in that condition report separating from their bodies. Но очень многие люди в этом состоянии отмечают отделение от тела. And then they look down and they see what the doctors and nurses are doing. И когда они смотрят вниз, они наблюдают то, что делают сестры и доктора. Now the American cardiologist Michael Sabum heard reports like this from some of his patients. И один из американских кардиологов Сейбум слышал подобные рассказы от своих пациентов. And he wanted to know
are these people telling the truth, or are they just making up some stories? И он хотел понять, эти люди говорят правду или они просто что-то сочиняют. So he did a scientific study. И таким образом он провел научные исследования. He took 25 patients who had reported these out-of-body experiences. Он взял 25 пациентов, которые рассказывали о подобных опытах вне тела. He carefully interviewed each one. И он очень внимательно проинтервьюировал каждого из них. He said, "Tell me everything you can remember about what you saw the doctors and nurses doing." И он сказал: расскажи мне очень внимательно все, что ты помнишь о том, что делали доктора и медсестры. And he carefully recorded this information. И он все очень аккуратно записал. Then he went to the doctors and nurses who had treated these patients. А затем он пошел к докторам и медсестрам, которые лечили этого пациента. And he asked to see their detailed medical records of the treatment they had given each patient. И попросил их показать подробную запись всех манипуляций, которые они производили с этим пациентом. And the treatment is not exactly the same in each case. It's different. И надо сказать, что в каждом случае для каждого пациента лечение было различным. And the patients do not see these medical records. И пациенты, конечно же, не видят эти медицинские записи. But he found that the descriptions given by the patients matched the records kept by the doctors who had treated them. Но он обнаружил, что то, что рассказывали пациенты, совпадает с тем процессом лечения, который был записан врачами. So he determined these people are not just making up some stories. И поэтому он решил, что пациенты не просто сочиняют. They are giving accounts that are verifiable. Они дают доказательства, которые можно проверить. So in these cases, the conscious self separates from the body, separates from the brain, and then goes back into the same body. И в этом случае сознание как бы отходит от тела, то есть от мозга, и затем возвращается обратно в мозг в данных случаях. And this leads to another idea. И это приводит нас к другой идее. That a conscious self can separate from one body and then go into another body. То, что сознание может отделяться от одного тела и затем ходить в другое тело. This is the idea of reincarnation or transmigration of the soul. Это и есть идея реинкарнации или же трансмиграции души. And there is some scientific evidence for this. И есть также научные доказательства этому. It comes from psychiatric studies of past life memories. И эти доказательства идут из психиатрических исследований памяти прошлых жизней. For example, the psychiatrist Ian Stevenson and his colleagues studied thousands of cases of past life memories reported by very young children. Например, психиатр Иэн Стивенсон исследовал очень многие, сотни случаев памяти о прошлых жизнях, которые существовали в маленьких детях. And in 800 cases, the researchers were able to verify the existence of the person the child claimed to have been in the past life. И надо сказать, что в 800 случаях ученым действительно удалось найти доказательства существования того, о чем ребенок говорил, что кем он был в предыдущих жизнях. So there is scientific evidence that consciousness can exist apart from the body and go from one body to another. Поэтому есть научные доказательства того, что сознание может существовать вне тела, и то, что оно может двигаться от одного тела к другому. Now, these topics may seem very unscientific to some people. Надо сказать, что, наверное, для некоторых людей подобные темы звучат совершенно ненаучно. They may wonder, how can we accept these things? How can we take these things seriously? Возможно, они думают, как мы вообще можем воспринимать эти вещи серьезно. Now, there was a famous scientist named Carl Sagan. Был очень известный ученый, которого звали Карл Саган. And he was very skeptical about these things. Он очень скептически относился к подобным вещам. But even he wrote in his last book, there are three claims in the extrasensory perception field which deserve serious study. One, that by thought alone humans can affect random number generators in computers.
Two, that people under mild sense deprivation can receive thoughts or images projected at them. And three, that young children sometimes report the details of a previous life. И в своей последней книге он написал подобные слова, что есть по крайней мере три вещи об экстрасенсорном восприятии, которые заслуживают серьезного изучения. Первое – это тема, то, что только силой своей мысли человек может повлиять на генерацию случайных чисел из компьютера. Вторая тема – это то, что под небольшой сенсорной депривацией люди могут получать мысли или же образы, которые проецируются на них. И третья тема – это то, что маленькие дети иногда говорят о деталях своей предыдущей жизни. Now, I don't agree with Carl Sagan that these are the only three things that are worthy of serious study. Я не совсем согласна с Карлом Саганом по поводу того, что вот эти три вещи, и только они заслуживают серьезного изучения. But just these three things alone are enough to make the point I'm trying to make. Но даже эти три вещи вполне достаточно для того, чтобы подтвердить то, о чем я хочу сказать. There is scientific evidence for a subtle mind element with very unusual powers. О том, что есть действительно очень тонкие элементы, которые обладают очень серьезными качествами. There is scientific evidence for a conscious self that can exist apart from the body. Есть действительно научные доказательства того, что само сознание может существовать вне тела. So, if we want to talk about human origins, we have to talk about matter, mind, and consciousness. И поэтому, если мы хотим говорить о происхождении людей, то мы должны принимать во внимание материю, ум и сознание. We have to talk about them as separate substances with their own independent existence. Мы должны говорить об этом как о независимых субстанциях, которые обладают собственным существованием. And we have to think how they came together И мы должны подумать о том, как они сошлись вместе in the human form. в человеческой форме. And this leads to another idea И это ведет нас к другой идее, that we live in a multi-level cosmos. того, что мы живем в многоуровневом космосе. There's one level of the cosmos dominated by ordinary matter. Есть один слой этого космоса, в котором доминирует обыкновенная материя. It's inhabited by beings adapted to the conditions there. И там обитают существа, которые адаптированы к существованию в этой сфере. That's where we find ourselves now. И именно там мы находимся сейчас. Beyond that, there's a level of the cosmos dominated by the subtle mental energies. Кроме этого, есть уровень космоса, в котором доминируют тонкие ментальные энергии. It's inhabited by beings adapted to the conditions there. И там обитают существа, которые адаптированы к жизни именно там. People have different names for these beings. И у людей есть различные названия подобным существам. They call them angels, Они называют их ангелами, or gods, или же богами, or astral beings, или же астральными существами, or jinn. или же гениями. Beyond that, there's a level of the cosmos dominated by pure consciousness. И кроме этого есть слой космоса, в котором доминирует чистое сознание. It's inhabited by beings adapted to the conditions there. И там обитают существа, которые адаптированы к существованию именно там. This idea of a multi-level cosmos was dominant in Europe in the Middle Ages. Надо сказать, что эта идея многоуровневого космоса была доминирующая в Европе Средневековья. The Christian philosophers believed there was a terrestrial level of existence. И христианские ученые полагали, что есть земной слой существования, Inhabited by human beings like us. где существуют человеческие существа, подобные нам. And beyond that, there was a subtle mental realm inhabited by angels. Затем было ментальное царство, где проживали ангелы. And finally, a purely spiritual level inhabited by God. И затем чисто духовное измерение, где обитал Бог.
And we find similar ideas in most of the world's cultures. И подобные же идеи существуют в большинстве мировых культур. The Egyptian, the Greek, the Roman, the Chinese. Египетская, римская, китайская, Slavic. славянская. But many people today do not have very much belief in writings of ancient cultures. Но сейчас современные люди не очень верят в все писания, которые оставили древние культуры. They want to know what kind of evidence is there that we can observe today that would lead us to think we're existing in a multi-level cosmos with all kinds of beings at different levels. Они думают, какие же сейчас могут быть доказательства того, что мы действительно существуем в космосе с многими уровнями. Here are some categories of such evidence. И здесь представлены некоторые категории подобных свидетельств. Communications from spirits of departed humans. Первое – это коммуникация от духов умерших людей, that are received by humans existing at our level. которые принимаются человеческими существами, живущими в нашем мире, на нашем уровне. Second is possession of the bodies of humans on our level by spirits of departed humans. Второе – это когда дух умершего человека вселяется в тело живущего сейчас человека. Third, apparitions of spirits of departed humans. Третье – это привидение духов умерших людей. Four, possession of the bodies of living humans by spirits of superhuman beings. И обладание человеческим телом теми существами, которые являются сверхлюдьми. And these superhuman spirits may be of either a divine or demoniac nature. И эти сверхчеловеческие духи могут быть божественного происхождения, а также происхождения демонического. Five, apparitions of superhuman beings. Пятое – это привидение вот этих сверхчеловеческих существ. And then six, we have the modern UFO alien abduction kinds of reports. И шестое – это то, что мы сейчас имеем отчеты о современных случаях похищения людей инопланетянами, а также современные случаи появления инопланетян. I'm going to give one example of each category of evidence. И я дам один пример на каждую категорию свидетельств. Do you want to hear them? Хотите послушать? Okay. Not tired? Не устали? Don't want a break? Перерыв не хотите? This is Sir Oliver Lodge, a prominent British scientist. Это сэр Оливер Лодж, он был известным, выдающимся английским ученым. He was a physicist. Он был физиком. His son, Raymond, was killed during the First World War in Europe. И его сын Реймонд Лодж был убит во время Первой мировой войны в Европе. So, he wanted to establish contact with the spirit of his son. И он хотел установить контакт с духом умершего сына. So he went to a medium, Gladys Leonard. И тогда он пошел к медиуму, к Гладис Ленард. She was an American medium who was living in England. Она была американской медиумом, которая проживала в Англии. Now, he went to her in disguise. Он пошел к ней под секретом, он не выдал свою идентичность. Without revealing his real identity. Он не говорил, кто он на самом деле является. And through this medium, he was able to get communications from the spirit of his lost son. И через этого медиума он смог установить контакт с духом своего потерянного сына. And these communications contained information that would only have been known to his son. И через этого медиума он получил информацию, которая могла быть известной только этому сыну. And
Lodge wrote a book about these experiences. И Лодж написал книгу, которая говорит о подобных опытах. Now, being a professional scientist, he was very much aware of the kinds of objections that his scientific colleagues would make. И, будучи сам ученым, он прекрасно понимал, какое возмущение вызовет подобная работа среди его коллег. So, in this book, he very extensively replied to all these possible objections. И поэтому в своей книге он очень подробно отверг всех возражений, которые могли появиться. So, it's a very important book. Поэтому это очень важная книга. By a professional scientist Она была написана профессиональным ученым, who experienced a communication from the spirit of a departed human that was existing on some other level of the cosmos. потому что он здесь описывает свой опыт коммуникации с духом, который существовал на другом уровне существования. And there are many more examples like that. И есть очень много других примеров, подобных этому. Now, this is the psychologist William James. Это психолог Уильям Джеймс. He's known as the father of modern psychology in the Он West. известен как отец современной психологии на Западе. And in his textbook, Principles of Psychology, he gives a case of spirit possession. И в своей работе «Принципы психологии» он описывает случаи тогда, когда в тело вошел другой дух. The case is called the Watseka Wonder. Этот случай называется удивительный случай Уотсека. Watseka is a small town in the state of Illinois in America. И Уотсека — это маленький городок в штате Иллинойс в Америке. So this girl named Lorenzi Venom lived in this town with her parents. Вот эта девочка Лоренци Веном жила в этом городке вместе со своими родителями. And she lived quite an ordinary life Она вела абсолютно обыкновенную жизнь. until one day she started going into trance states. До тех пор, пока она в один прекрасный день не начала впадать в состояние транса. And in these trance states, she encountered spirits of departed humans. И в этом состоянии транса она встретилась с духом умершего человека. One of them was the spirit of a girl named Mary Roth. И один из этих духов был дух умершей девочки Мэрилин Рофф. And Mary Roth told her, I want to use your body to visit my parents. И Мэри Рофф сказала: я хочу использовать твое тело для того, чтобы посетить моих родителей. So, when that happened, Lorenzi felt like a stranger in her own house. И после этого, после того, как это произошло, Лоренци почувствовала, как бы в ее доме поселился какой-то незнакомец. She started talking about this Roth family. Она начала говорить об этом семействе Рофф. So her parents went and found this family И ее семья пошла и нашла это другое семейство, and brought them to the house. привела их к себе в дом. And as they were coming to the house, Lorenzi looked and said, that's my mother, that's my sister. И когда они входили, Лоренци сразу сказала, что это моя мама, это моя сестра. So both families agreed that she should go and live with the Roth family. И обе семьи договорились о том, что девочка должна и жить с этой другой семьей. And she did that for several weeks. И она так и сделала на протяжении нескольких недель. And during her time there, she behaved perfectly as Mary Roth. И в течение этого визита она вела себя абсолютно так, как вела себя Мэри Рофф. And she displayed detailed knowledge of the family's history. Она показала абсолютное подробнейшее знание о семейной истории. Things that would only have been known to Mary Roth. Тех вещей, которые могли бы быть известны только Мэри Рофф. So she lived as their daughter for several weeks. И она жила вместе с ними, как их дочь, в течение нескольких недель. And then she again went into the trance states. А затем она опять вошла в состояние транса. And Mary Roth told her, okay, I've seen my family, I've seen my parents, I'm going back to where I came from. И Мэри Рофф сказала: хорошо, я побывала дома, я побывала со своими родителями, поэтому теперь я возвращаюсь обратно. And then she felt like a complete stranger in the Roth house. И тогда она обнаружила, что она абсолютно посторонний человек
человек в доме Рофов. She became homesick for her own family. Она, конечно, начала скучать по своему дому. So both families agreed she should go and live with her original parents. И поэтому, опять же, два семейства собрались и решили, что она должна жить со своими прежними родителями. Now, what I find interesting about this case Что я нахожу особо интересного в этом случае? is that it was included by William James in his textbook, Principles of Psychology, as a genuine case of spirit possession. Это то, что этот случай был описан ученым в своей работе о принципах психиатрии, и он об этом случае писал как действительно совершенно истинном случае обладания духом другого тела. Now here's a case of an apparition of a human being. А вот этот случай привидения человеческого существа. This is Charles Tweedale. He was a fellow of the Royal Astronomical Society in England. И это Чарльз Твидейл, он был членом Королевского астрономического общества. When he was a boy, he was sleeping one night in his room. Когда он был мальчиком, однажды он спал в своей комнате. And he woke up in the middle of the night. Он проснулся посреди ночи. The moon was shining in the window from his room. И луна светила прямо к нему в окно. And at the foot of his bed, he saw the form of an old woman. И у своих ног он увидел силуэт старой женщины. And the next morning, he went to breakfast with his mother and father. И на следующее утро он пошел завтракать со своей мамой, с своими мамой и папой. And he said, "Last night I saw the form of an old woman at the foot of my bed." И сказал, что прошлой ночью я у ног своей кровати видел форму пожилой женщины. And then his father just got up suddenly from the table and left the room and slammed the door behind him. И тогда отец внезапно встал, вышел из комнаты и хлопнул дверью. And Charles said to his mother, "Mommy, why did father leave like that?" Естественно, ребенок спросил маму, что с папой случилось, почему он так убежал. And the mother said, "Well, last night in our room, your father saw the form of his mother in the bedroom." И мама сказала, что прошлой ночью твой отец видел как бы видение его матери в нашей спальне. And later in the day, they received a telegram that the woman had died that night. И потом в течение дня они получили телеграмму с сообщением о том, что эта женщина умерла как раз этой ночью. And later in his life, Charles Tweedale, being an astronomer, И позже в своей жизни Чарльз Твидел, став уже астрономом, said he could recall the position of the moon, shining in his window. Сказал, что он может припомнить положение Луны в то время, когда она светила у него через окно. And from that he could calculate the time of the apparition. И отсюда он мог вычислить время появления привидения. And it was just after the time of the woman's death. И это время как раз было после того, как была зарегистрирована смерть женщины. So shortly after she died, this woman appeared in the home of her son and grandson. То есть после того, как женщина умерла, ее привидение появилось в доме, где жили ее сын и внук. And there are many reports like this. И есть очень много подобных же свидетельств. But this one comes from a professional scientist. Но это свидетельство происходит от профессионального ученого. Now, many people have seen a film called The Exorcist. Многие люди видели фильм, который называется «Экзорцист». And in this film, which is based on a novel, В этом фильме, который базируется на романе, a boy is possessed by the spirit of a superhuman being, a demoniac being. В этом фильме рассказывается о мальчике, телом которого обладает один сверхчеловеческий дух демонического начала. And in this possession, the boy speaks unknown languages. И тогда, когда этот дух обладает этим мальчиком, он говорит на неизвестных языках. He floats in the air. Он плавает по воздуху. When
when the doctors and other people try to control him, he displays superhuman powers, just throwing them away. И когда доктора и медсестры пытаются его схватить и удержать, он показывает сверхъестественные силы. Now, what many people don't understand is that the novel and the film are based on an actual exorcism that was carried out on a boy in Washington in the United States. И большинство людей не знают, что и этот роман, и этот фильм основываются на правдивых фактах экзорцизма, который был проведен в Вашингтоне. Now, there are also apparitions of superhuman beings. Есть также привидения сверхчеловеческих существ. In Europe, there are many cases of Marian apparitions, apparitions of the Virgin Mary. В Европе очень много привидений Девы Марии. And some of these are very well documented. И некоторые из этих привидений очень хорошо задокументированы. And then there's the modern UFO alien abduction type of account. Затем сейчас есть очень много свидетельств о встрече с НЛО, а также свидетельств о похищении людей инопланетянами. There are two groups of researchers who investigate this phenomenon. И есть две группы исследователей, которые сейчас уделяют внимание подобным феноменам. One group of researchers interprets the UFOs and the alien beings in strictly materialistic terms. Первая группа относится к НЛО и всем подобным явлениям только с точки зрения материализма. But another group notices some paranormal elements to the phenomenon. А другая группа признает некоторые паранормальные явления, которые существуют в подобных феноменах. Some people report being taken into the UFOs by being floated through walls. Некоторые люди говорят, что они попали в инопланетный корабль тогда, когда как бы проплывали сквозь стены. And they report communicating telepathically with the alien beings. А также они говорили о том, что они телепатически общались с инопланетными существами. This is John Mack, who was head of the psychiatry department at Harvard University. Это Джон Мак, он был главой отделения психиатрии в университете Гарварда. He heard some of these reports. Он слышал о подобных отчетах. And he wanted to know, are these people simply psychotic or are they reporting real events? И опять же он заинтересовался, являются ли эти люди просто психически нестабильными или же они действительно говорят о реальных вещах. So he carefully studied many people who had reported these experiences. И поэтому он внимательно изучил свидетельства тех людей, которые заявляли о подобных событиях. And as a professional psychiatrist, he found that they were not psychotic or neurotic. И будучи психиатром, он обнаружил, что они не были невротиками или же психически неуравновешенными. He found them to be perfectly intelligent, sane people. Он обнаружил, что они были нормальными, умными людьми. Who were displaying the same kinds of symptoms that a soldier in war might experience, or a person in an automobile accident. И он обнаружил, что свидетельства этих людей совпадают по интенсивности с теми свидетельствами, через которые проходят, они говорят о том опыте, который, например, обладают солдаты после войны или же те люди, которые попали в катастрофу. So he concluded, yes, these are real experiences. И из этого он заключил, что это действительно реальный опыт. And he took them as evidence that we exist in a multi-level cosmos. И это, опять же, он взял за доказательство того, что мы существуем в многоуровневом космосе. He wrote in his book, Passport to the Cosmos, it appears ever more likely that we exist in a multi-dimensional cosmos. The cosmos appears to be filled with beings, creatures, spirits, intelligences, gods. И в своей книге «Паспорт в космос» он пишет следующие слова.
все больше и больше похоже на то, что мы существуем в космосе со многими измерениями, в том космосе, который населен существами, созданиями, духами, умами и богами. So his colleagues at Harvard University didn't like this very much. Его коллеги в университете Гарварда не очень это одобрили. And they tried to remove him from his position. Они попытались удалить его с занимаемого поста. They convened an academic court to remove him from his position. Они обратились в академический суд для того, чтобы его убрать. But he successfully defended himself. Но он очень успешно защитил себя. And kept his position. И сохранил за собой свой пост. And this is the real meaning of academic freedom. И это действительно и есть истинный смысл академической свободы. Now, some people in the world of science want to have an academic dictatorship. Потому что некоторые ученые в ученом мире хотят завести академическую диктатуру, Where it's forbidden to come to such conclusions. Где совершенно запрещено приходить к подобным выводам. Where it's forbidden to investigate such topics. Где запрещено вообще исследовать подобные темы. It's like a new inquisition. Это как бы новая инквизиция. So, I believe science should deal with everything that is possibly true about the universe we live in. Я думаю, что ученые должны заниматься всем, что возможно будет истинным для того мира, в котором мы существуем. It should be up to each individual scientist to decide what is true about the nature of reality. И от каждого индивидуального ученого зависит, как он решает, что истина в индивидуальной реальности. There should not be some group of scientists that is deciding what is true for all scientists. То есть не должно быть отдельной группы ученых, которая решает, что истина для всех ученых. There should be real academic freedom. Должна быть реальная академическая свобода. So I think Dr. John Mack was a very good example of this. И поэтому я думаю, что Джон Мак был очень хорошим примером подобного. And I agree with what he says here. И я полностью согласен с тем, что он здесь говорит. So, have you had enough? Хватит уже, Because there's more. потому что есть еще о чем говорить. Should we go on? Продолжим. Should stop. Okay. I always give my audiences the chance to stop. Я всегда даю шанс на остановку. So, if we exist in a multi-level cosmos, Итак, если мы существуем во многоуровневом космосе, inhabited by different sorts of beings existing at the different levels, который населен различными существами, существующими на различных уровнях, then there are certain things that happen in such a cosmos. то в таком космосе должны происходить определенные вещи. One thing that happens is travel from one level to another. Первое, то, что я хотела заметить, это, скажем, путешествие с одного уровня на другой. And this travel can take place in different ways. И это путешествие может происходить по-разному. It can take place psychically or with the help of machines. Оно может происходить психически или же с помощью машин. This is the American Indian shaman Black Elk. Это индийский шаман, которого зовут черный олень, черный лось. And he reports being taken by his spirit guides to different levels of the cosmos. И он утверждает, что он был приведен своими духами через различные уровни космоса. And there are reports of things in many shamanic traditions. И подобные же отчеты существуют во многих традициях шаманизма. Now there are also accounts of traveling through different levels of the cosmos with the help of machines. Также есть разнообразные свидетельства о путешествиях между уровнями с помощью машин. Now, this is a detail from a wall painting in a church in Kosovo. А вот эта деталь росписи церкви в Косово.
from the 14th century. Она датируется 14 веком. And it shows the sky with stars Здесь вы видите это как бы небо, звезды. and this human being in this vehicle traveling through them. И вот это человеческое существо, которое в этой машине, в этом приспособлении путешествует по пространству. And the ancient Sanskrit writings of India speak of vimanas or spacecraft. И древние санскритские писания также говорят о виманах или же о космических кораблях. And these vimanas could travel not just on our level of the cosmos, but go to the more subtle levels. И эти виманы могли путешествовать не только на нашем уровне, но также они могли проникать в более тонкие уровни. Now, another thing that happens is transmission of information through the different levels. И другая вещь, которая также может происходить, это передача информации по уровням. Now, this shows the Assyrian king Hammurabi getting information from a sun god, from a higher level of the cosmos. И эта картина показывает то, как ассирийский царь Хаммурапи получает информацию от высших духов. And this is a very common feature of most of the ancient world cultures, that they were in communication with beings from higher levels of the cosmos. И надо сказать, что это очень традиционная картина для древних культур, где показывается или же рассказывается о коммуникации с существами верхних уровней. Now, even today, scientists are sometimes trying to receive information from other parts of the cosmos. И даже сейчас многие ученые пытаются получить информацию из других слоев космоса. Many governments have had such programs. They call them Search for Extraterrestrial Intelligence. Многие правительства имеют особые программы, которые называются «Поиск внеземного разума». And generally, they're using radio telescopes to get electronic signals from other parts of the cosmos. Обычно они используют электронные телескопы для того, чтобы получить электронную информацию из других частей космоса. But there may be other ways in which intelligent beings at higher levels in the cosmos are trying to communicate with us. Но вполне возможно, что эти высшие существа используют другие средства связи, при помощи которых коммуницируют с нами. Maybe by these crop circles. Может быть, это вот эти круги на полях. Now, beings at the higher levels of the cosmos may be able to influence the bodies of beings at lower levels of the cosmos. И существа, которые обитают на более высших уровнях, возможно, могут влиять на тела существ на более низших уровнях. There are some cases of this in Christian Europe. Есть подобные свидетельства в христианской Европе. There's a place called Lourdes in France. Есть во Франции местечко под названием Лурд. And there, some girls went outside their village. They went to some cave and they saw in the cave the form of some shining woman. И есть свидетельство того, что девочка, проживавшая в этой деревне, она как бы вышла из своего села и вошла в пещеру и увидела силуэт, сияющий силуэт женщины. And there was a spring in the cave. И в этой пещере бил источник. With some water coming from it. Из него исходила вода. And later people would go to this place and bathe in the water and experience some miraculous cures. И затем люди приходили к этому источнику, омывали свои тела и тем самым получали чудесное исцеление. Now, because it was Christian Europe, they interpreted the shining lady as Virgin Mary. И так как это была христианская Европа, естественно, они интерпретировали это появление как появление Святой Марии. But many cultures in the world have these healing goddesses. Но надо сказать, что многие культуры мира имеют определенных божеств исцеления, who come from higher levels of the cosmos. которые приходят с более высших уровней космоса. So, when people
experience a cure at Lourdes, they do not attribute the cure directly to the water, but to the higher being who's associated with the place. И надо сказать, когда люди получают чудесное исцеление, они не ассоциируют это исцеление именно с водой, они ассоциируют это с тем духом, который посетил эту местность. Now, one thing I like about Lourdes is that there is a medical institute there. И одну вещь, которая мне действительно очень нравится в Лурде, это то, что там действительно есть медицинский институт. So if a person comes with some incurable condition, it's medically documented. И поэтому, если кто-то приходит с неизлечимым заболеванием, это медицински задокументировано. And if someone experiences a cure, it's also medically documented. И если кто-то получает чудесное исцеление, это также медицински задокументировано. So the cases are not just individual reports, they're actually medically documented. И поэтому это не какие-то индивидуальные свидетельства, это медицинские утверждения. And there was one case of a French workman. He had a very extreme case of varicose veins. И был один американец, который очень страдал от варикозных вен, причем в очень хорошей форме. And then immediately, after bathing at Lourdes, he experienced a complete cure. И после того, как он искупался в источнике Лурда, он полностью исцелился. So let me try to put all of this together. Давайте попробуем все это сопоставить вместе. What I'm proposing is Что я предлагаю? that we begin our existence on the level of pure consciousness. Это то, что мы начинаем свое существование на уровне чистого сознания. There we exist as beings of pure consciousness. Там мы существуем как существа чистого сознания. We exist in harmony with the source of all conscious beings. Мы существуем в гармонии с существами чистого сознания. We exist in harmony with all other conscious beings. Мы существуем в гармонии со всеми другими духовными существами. But if a conscious self becomes egotistical, selfish, it can no longer exist in that harmonious state. Но если это сознание становится эгоистичным, то оно больше не может существовать на этом уровне. So, such a conscious self comes into the lower levels of the cosmos. И поэтому это эгоистичное «я» сходит на более низкие уровни космоса. Some conscious beings who are only a little selfish come to the level of the subtle mental energies. Те сознания, которые только немного обладают самостью, эгоизмом, они идут на уровень тонких ментальных проявлений, обладающих тонкой ментальной энергией. And they exist there as demigods, demigoddesses, angels, astral beings. Они там существуют как боги, полубоги, демонические существа, астральные существа и так далее. And those who are more selfish, they come down to the level of ordinary matter. А те, которые еще более эгоистичны, они сходят на уровень обыкновенной материи. And there the conscious self becomes covered not just by mind, but also by a gross physical body made of the chemical elements. И там их сознание покрывается не только энергией ума, но также и более грубой материей, более грубым телом. So this is what I mean by devolution. И именно это я имею в виду, когда говорю деволюция. The process by which the pure conscious self becomes covered by the lower energies of mind and matter. Тогда, когда чистое сознание покрывается различными одеялами более низких энергий и материи. So we do not evolve up from matter, as most scientists now believe. Rather, we devolve or come down from the level of pure consciousness. То есть мы не восходим снизу кверху, как считают большинство ученых, а наоборот сходим сверху вниз. We begin with a form of pure consciousness. Мы начинаем с формы чистого сознания. It can become covered by the lower energies of mind and matter. А затем оно покрывается более низкими энергиями ума и материи. But consciousness can be restored to its original pure state. Но сознание можно реставрировать к исходному состоянию чистого сознания. And that is the main purpose of human life. И это и есть основная цель человеческой жизни.
from which we have become distracted by too much materialism. От которого мы постоянно отвлекаемся из-за наличия слишком больших материальных интересов. So there are many systems of yoga and meditation and contemplation that are meant to help us do that, restore consciousness to its original pure state. И есть очень много методов йоги, медитации и так далее, которые помогают нам восстановиться в состоянии, исходное состояние чистого сознания. And these processes can be found in many spiritual traditions. И этот процесс можно найти в очень многих духовных традициях. So I won't tell you which one to take up. Поэтому я не буду вам говорить, по какой традиции вам надо расследовать. You should find your own path of consciousness purification. Вы должны найти собственный путь очищения сознания. And it may be in any one of these traditions. Вы можете быть в любой из этих традиций. It's like a geologist Это то же самое, как и геологи. can tell us how to extract the pure element gold from its ore where it's mixed with other less valuable elements. Точно так же, как геологи могут нам сказать, как нам экстрагировать золото с золотой руды. Now, once you've extracted the gold, you can make it into coins, Когда вы добыли золото, вы можете потом его превратить, например, в монеты. and you can stamp the coins with the symbols of different nations. Вы можете напечатать здесь символы различных наций. But if it's really gold, Но если это настоящее золото, it doesn't matter what symbol you've stamped on it. совершенно не важно, какой символ вы нанесли. Similarly, if by some process of consciousness transformation we are able to understand we are beings of pure consciousness, И поэтому в какой бы традиции трансформации сознания вы не поняли, что мы являемся существами чистого сознания, it doesn't matter what you call the process. абсолютно не важно, как вы назвали этот процесс. The main thing is that you get the result. Самое главное, что вы получили результат. So I think it's very important for the world to do this. И я думаю, что для мира очень важно заниматься именно этим. If we want to solve the conflicts that are in the world today. Если мы хотим решить те конфликты, которые существуют в мире сейчас. If we understand we are all beings of pure consciousness, all coming from the same source, and we're all related, there's no reason to be fighting with each other. Потому что если мы понимаем, что мы все являемся существами чистого сознания, что мы исходим из одного и того же источника, и по сути мы одинаковы, то тогда не будет места конфликта. We are not machines made of matter in competition with each other for survival. Мы не являемся машинами, составленными из материями, и цель которых это конкуренция между собой за выживание. We are beings of pure consciousness, and we have needs other than material needs. И мы являемся существами чистого сознания, и у нас другие потребности, которые существуют кроме потребностей материальных. The only purpose of human life is not, to produce more and more material things and destroy the environment while we're doing it. Целью нашей жизни является не только производство материальных вещей и разрушение окружающей среды, то, чем мы занимаемся сейчас. We should satisfy our material needs in the most simple, natural, and efficient way possible. Мы должны удовлетворять свои материальные потребности самым простым, удобным и спокойным образом, как только можем. While putting most of our human energy into developing the resource of consciousness. И большинство своей энергии направить на ресурс развития нашего сознания. So, спасибо вам большое. Thank you very much. So thank you for following me through this very long lecture, through all these different topics. Большое спасибо, что вы слушали и следили за нашим разговором. Мы сегодня затронули очень много тем. Does anyone have any question or comment? Если какие-то вопросы, комментарии. По мнению нашего гостя, процесс фильтрации знаний – это чисто естественный процесс или есть признаки искусственного регулирования этого естественного процесса? So, according to your opinion, this knowledge filtration, is it a natural process or are there any signs of the artificial filtration? We all have to filter knowledge. Нам всем нужно фильтровать знания. We don't believe everything
anyone tells us. Мы не должны верить всему, что говорят окружающие. So there's a good kind of knowledge filtration. Поэтому есть фильтрация знаний в позитивном смысле. But the problem comes Но проблема наступает when there is unfair knowledge filtration. тогда, когда происходит нечестная фильтрация знаний. If there's going to be fair knowledge filtering, Если бы это была честная фильтрация, there should be some standard for judging knowledge, то тогда должны быть определенные стандарты. and it should be applied equally. И эти стандарты должны применяться одинаково ко всем знаниям. Now the problem is that sometimes in the world of science, they apply different standards to evidence that supports or contradicts important theories. Но, к сожалению, в научном мире используют различные стандарты для того, чтобы оценить знания, которые подтверждают очень важные теории. And that's where the problem И enters. именно здесь происходит проблема. For example, we could have a policeman, Например, возьмем полицейского. and he knows the laws. Он знает законы. You know, there's a big book of laws. У него есть большая книга о And законах. maybe for his friend, И, может быть, для своего друга he, overlooks things. он может там пропустить пару строчек. And then for someone he doesn't like, А для того, которого он не любит, he's very strict. он будет очень строг и очень внимателен. That's unfair. И это нечестно. The law should be applied equally to everybody. А закон должен одинаково применяться абсолютно ко всем. So that's fair. To apply the standards in a differential way is unfair. И поэтому одинаковое применение законов, оно честно, не одинаковое применение законов, оно нечестно. And unfortunately, in my opinion, И, к сожалению, с моей точки зрения, sometimes in the world of science there is unfair application of the standards for judging evidence. иногда научный мир применяет нечестный метод применения стандартов в отношении различных свидетельств. Now that's my opinion. Это мое мнение. Each of you is free to agree with me or disagree with me. Каждый из вас имеет право соглашаться или же не соглашаться со мной. Something else. А как вы думаете, вот эта фильтрация, она происходит именно на уровне ученых, или все-таки эта фильтрация происходит на уровне правительства? Потому что правительству, по сути, невыгодно, чтобы эти знания культивировалось в массах людей. So, in your opinion, this filtration goes on the level of scientists or on the level of governments? Because maybe governments are not very much interested that such knowledge goes to the people. Yes, it also has something to do with government. Да, там есть и элементы правительства. Let's look, for example, at education policy. Например, давайте посмотрим на политику образования. In every country in the world, В любой стране мира the supporters of the Darwinian theory of evolution have an absolute monopoly in the education system. последователи теории Дарвина имеют абсолютную монополию в системе образования. They've been able to convince the governments to give them this monopoly. Они убедили правительство, чтобы им дали подобную монополию. And I think this is wrong. И я думаю, что это неправильно. First of all, it's anti-democratic, Прежде всего, это антидемократично, and it doesn't reflect the actual realities in the scientific world. и это не отражает реальность мира науки. Today, it's a fact that the majority of scientists accept the Darwinian theory of human evolution. Сейчас в научном мире является фактом то, что большинство ученых поддерживают эволюционную теорию Дарвина. But there's a minority who don't accept it. Но есть меньшинство, которое не поддерживает ее. Not just me, but others. Это не только я, это и другие. And somehow, the majority has been able to exclude the minority opinion from the education system. И каким-то образом этому большинству удалось исключить мнение меньшинства из системы образования. So, here's what I think the proper
system should be. И я думаю, что по-настоящему система должна быть следующей. The governments should not give one group of scientists a monopoly in the education system. Правительство не должно давать какой-то определенной группе ученых монополию в системе образования. In a democratic society, all the views should be represented. В демократическом обществе должны быть представлены все взгляды. Now, let's say it's the 95% of the scientists in biology are supporting the Darwinian theory of evolution. Давайте представим, что, например, 95% ученых поддерживают теорию эволюции Дарвина. You know, in a very strict materialism. Это последователь такого очень жесткого материализма. So I would say give them 95% of the pages in the biology textbooks. Я бы сказала, хорошо, отдайте им 95% текстов учебников по биологии. And in 5% of the pages, say, but there are some other scientists who have different ideas, and here's what they think. И на 5% просто напишите, что есть другие ученые, которые придерживаются другого мнения, и это мнение таково. And then let the students make up their own minds. И тогда пусть уже сами студенты или же ученики решат. And I think if that were done, И я думаю, что если бы это было сделано, then gradually over time, тогда постепенно, со временем, we would see opinions changing. мы бы увидели смену мнений. It's like, say, in a parliament, you have a majority party, Например, в парламенте у нас есть партия большинства, and then there's a minority party. а также есть партия меньшинства. It still has a right to speak У меньшинства все равно есть право голоса, and be heard. и также есть право быть услышанным. And some people may vote for that party, И, может быть, кто-то голосовал за эту партию. even though it's a small party, И если это даже маленькая партия, because they believe in its ideas. так как они верят в эти идеи, And who knows, maybe someday in the future the minority will be the majority. кто знает, может быть, в какой-то момент будущего этот миноритет станет большинством. But Но if you outlaw that party если вы поставите эту партию вне закона and give the majority party a monopoly in the parliament, и дадите мажоритарной партии монополию в парламенте, then nobody can vote for that small party тогда никто не сможет проголосовать за эту маленькую партию, because they'll be finished потому что с ней будет покончено. for supporting some illegal group. Потому что будет совершенно нелегально поддерживать государством не поддерживаемую партию. So that is the situation in the education system today. Вот такова и есть ситуация в образовании сегодня. The governments have given the supporters of the Darwinian theory of evolution an absolute monopoly in the education system. Государства дали последователям теории Дарвина полную монополию в системе образования. And therefore, students think they can think in no other way. И поэтому ученики думают, что они не могут думать другим образом. And if they hear about some alternative ideas, they understand they're illegitimate. И когда они слышат о каких-то других идеях, они сразу понимают, что это незаконно. Because they've been banned from the curriculum. Потому что эти идеи были запрещены в их расписании, в их учебниках. And in that way, they're able to maintain their position. И таким образом, как же им тогда удержать свои позиции? Which is very strange. Это очень странная ситуация. Because they say they believe in competition. Потому что, с одной стороны, правительство говорят, что они верят в конкуренцию. And let the best survive. И пускай выживет наилучший. But they won't allow any competition. Но на самом деле они не допускают никакой конкуренции. So, I'm not saying that there should be no Darwinian theory of evolution in the curriculum. Я не хочу сказать, что не должно быть теории Дарвина вообще в учебниках. Because I think it should be recognized. Most scientists accept that theory. Потому что я думаю, что действительно надо сказать абсолютно ясно, что большинство ученых придерживаются этой теории. And therefore, let them have most of the textbook pages, most of the classroom time. Поэтому пускай они занимают большинство учебных часов, также пускай они занимают большинство страниц учебников. But in a democratic, free society, I believe the governments should insist that the alternatives also be present. Но я думаю, что в демократическом свободном обществе все-таки, я думаю, правительства должны настоять на том, чтобы присутствовали и альтернативы. Proportion
proportionate to their representation in the scientific world. Скажем, в пропорции к представлению этих идей в научном мире. So, yes, it's a very important point. The governments also have something to do with this. Да, это очень интересная тема, потому что здесь вовлечено также правительство. Scientists like to talk about Galileo. Очень многие ученые любят рассуждать о Галилео. Hundreds of years ago, Galileo had some different ideas about the universe. Вы знаете, что сотни лет тому назад у Галилео появилась совершенно другая идея о картине мира. But because the church had influence with the government, Но так как церковь влияла на правительство, they were able to suppress his ideas. они смогли подавить эти идеи. But now, today, it's the scientific community that has influence with the government. Ну а сейчас на правительство влияет научное сообщество. And the majority within the scientific world has used its influence with government to exclude alternative ideas from the science curriculum. И это ученое большинство использует свое влияние на правительство для того, чтобы исключить альтернативные идеи из учебников. And that's not good И это нехорошо for a free society. для свободного общества. Из вопроса, продолжая предыдущую тему, да, кроме противодействия со стороны ученых и политиков, есть еще вопрос возникает о отношении к этим исследованиям представителей традиционных христианских конфессий. С одной стороны, понятно, это эти исследования, которые доказывают существование человека гораздо раньше, отвергают теорию эволюции, и это, конечно, приветствуется христианским богословием, но с другой стороны, такие большие промежутки времени существования человека противоречат традиционным представлениям христианских конфессий почти всех, что в общем, человек не так давно, где-то там, некоторые считают 6 тысяч лет, там, вот, это как бы противоречит их фундаментальным представлениям о том, их одноразовом, то есть акте творения, не цикличном, а одноразовом. Следовательно, именно вопрос противодействия даже не с точки зрения христиан-ученых, а христианских богословов, теологов. Вот не было ли каких-то там попыток препятствовать, критиковать эти результаты, препятствовать их распространению? So, like scientists, government is one side of the picture. Another side is the Christian theologists who might support the such evidence to say yes, because it supports our view that the mankind did not evolve in the way that Darwin depicted, so we are not apes. But on the other hand, they might object it because it gives a much wider picture of the world and then depict in their holy books. So, have you ever met such facts when the religious theologists were against such evidence? Yes. Да, были такие факты противодействия. But I believe that in the world of science, anyone, whether they're atheist or theist or Christian or Islamic or Hindu or anything, can enter the world of science as long as they justify their ideas with scientific evidence and logic, and not faith in their particular scripture. Я думаю, что любой ученый, неважно, он будет христианином, исламистом, атеистом, вообще принадлежать любой религии, он имеет право называться ученым только тогда, когда в своей работе он использует свидетельства и доказательства, на которые не влияют их принадлежность к определенной религии, на которые не влияют те писания, которые содержатся в той или иной религии. Say the source of an idea doesn't really matter in the world of science. Потому что источник идеи, в принципе, не играет никакой роли в науке. What matters is there evidence for it? Самое главное, если этому доказательство. If there's evidence for it, Если then есть доказательства, it can be accepted within the world of science. тогда это может быть принято в мире науки. The source of an idea may be a dream, it may be some ancient book, it may be just how one looks at the world. The real question is there any evidence for it?
Источником идеи может быть любой, это может быть сон, это могут быть какие-то древние писания, это может быть то, что привиделось или прислышалось. Какая разница? Самое главное, это есть ли доказательства этому в реальном мире. So, and from their study of the world, some scientists may conclude there is some intelligent conscious being who's responsible for how matter is arranged in this world. И из этой реальной картины мира некоторые ученые могут заключить, что есть, например, какие-то высшие сознания, которые влияют на то, каким образом устроен наш мир. So if a scientist can give evidence for that, then I think it doesn't matter which community he's coming from, atheist, Christian, Hindu, Jewish, Islamic. If they have evidence for it and can persuade others of their point of view, then I think that should be allowed. И я думаю, что если такие доказательства, например, обнаружит ученый, совершенно неважно, опять же, он христианин или исламист, или хиндуист, или вообще не принадлежит никакой религии, если это доказуемо, то тогда это должно быть принято. But it's also true that sometimes, just as there are groups of scientists who may try to get a monopoly in the education system, there may be theological groups that also try to get a monopoly. Но также, как я допускаю, что определенные группы ученых пытаются получить монополию в образовании, точно так же я и допускаю, что определенная группа теологов пытается получить монополию в образовании. So I had some personal experience of this in Russia. У меня был вот такой личный опыт в России. You know, I've been to Russia 4 times. Я был в России 4 раза. I've spoken at scientific institutions and universities all over the whole country. И я давал речи и учения по университетам по всей стране. So once I was in Moscow, И однажды я был в Москве. and I spoke at the Russian Academy of Sciences. Я давал речи в Российской академии наук. And a group of physicists from Dubno И группа физиков из Дубна heard I was in Moscow, слышали, что я в Москве, so they sent a car to get me, поэтому они прислали за мной машину, to take me to speak to a group of physicists at Dubno, which is an old science city. и они привезли меня для того, чтобы я прочитала лекцию перед учеными-физиками. Вы знаете, что Дубна — это, как говорится, основа российской физической науки. Yeah, during the Soviet times, it was like a very secret В советские времена это был секретный город. So, this group of 200 physicists wanted to hear me talk about these things. Итак, вот эта группа из 200 физиков пришла для того, чтобы послушать меня. So I spoke to them for 2 hours, Я разговаривала с ними 2 часа, like you, точно так же, как и с вами. and they were very interested in what I had to say. Они были очень заинтересованы в том, о чем я рассказывала. So, some of the physicists invited me to a conference, И физики пригласили меня на конференцию. and the conference is held each year in Russia Конференция происходит каждый год в России at a very high level на очень высоком уровне. among scientists, philosophers, and theologians. Там были ученые, теологи и философы. And the physicists wanted me to speak at this conference, И физики хотели, чтобы я выступила на этой конференции. but some of the theologians objected, Но некоторые из теологов этому воспротивились. so I wasn't able to do that. Поэтому я не смог это сделать. So the answer to your question, have I encountered this kind of thing? Yes. И поэтому на ваш вопрос, встречался ли я с подобными вещами, ответ – да. But see, I don't claim to have a monopoly on truth. Знаете, вообще я абсолютно никому не хочу сказать, что я обладаю монополией на истину. As far as I'm concerned, there can be, it doesn't matter what label you put on the truth. На самом деле, я думаю, что совершенно не важно, какой ярлык вы навешиваете на истину. You can call it Christianity, Islam. Вы можете называть это христианством, исламом, индуизмом. I don't think only I have the truth. Я не говорю, что только я обладаю истиной.
I think others should also be like that. Я думаю, что и другие должны быть точно такими же. Yeah, realize there may be truth in many places. Может быть, они должны реализовать то, что истина может быть в совершенно различных местах. Now you want to go home? Домой хотите? Okay, I think I'll let you go home now. Я думаю, что отпущу вас домой сейчас. Thank you very much. Tomorrow, I'm going to be speaking specifically about how these ideas affect the environmental crisis. I talked about it a little bit tonight, but that'll be the topic tomorrow. Сейчас эта книга опубликована также на русском языке. Although I'm offering a Vedic alternative, it has something in common with other spiritual alternatives to the current theories. И хотя моя работа основывается на ведических источниках, но все равно в ней очень много общего с другими альтернативами, которые представляют другие духовные направления. I don't claim to have a monopoly on truth. Я совсем не считаю, что я обладаю монополией на истину. I think truth can be found in many places. Потому что истина может быть найдена в различных местах. The first thing I want to show is that we really do need an alternative explanation of human origins. И, во-первых, я бы хотела сказать, что мы действительно нуждаемся в альтернативном объяснении происхождения человека. Now, last night I presented a lot of archaeological evidence that contradicts the current theories of human origins. И вчера вечером я представила очень много археологических доказательств, которые не совпадают с действующей теорией происхождения человека. Most scientists today believe that human beings like us first appeared about 100,000 years ago. И большинство ученых сейчас полагают, что первые люди появились у нас 100 тысяч лет тому назад. And they say before that there were no human beings like us. И они говорили, что до этого времени не было людей, которые были подобны нам. There were only different kinds of ape men. Были просто различные виды человекоподобных обезьян. And before that, primitive apes and monkeys. А до этого были просто примитивные обезьяны. But the ancient Sanskrit writings of India tell us that humans have always existed on Earth. Но древние писания Индии и Веды говорят о том, что человеческие существа всегда были на Земле. Humans have existed for far longer than 100,000 years. Человеческие существа присутствовали гораздо более длительное время, чем 100 тысяч лет тому назад. So I documented the evidence for this in this book, Forbidden Archaeology. И поэтому я задокументировал подобного рода находки в этой работе, которая называется «Запретная археология». And this book is now available in many languages, including Russian. А опять же, эта работа сейчас уже переведена на многие языки, включая русский. Now the evidence I write about in these books is not very well known because of a process of knowledge filtration that operates in the world of science. И те доказательства, которые я представил, не очень хорошо известны научному сообществу из-за так называемой системы фильтрации знаний. We can call this blue box the knowledge filter. Мы можем назвать этот синий ящичек как фильтр знаний. It represents the fixed ideas many scientists now have about human origins. И он представляет из себя фиксированные идеи, которые большинство ученых сейчас имеют, те представления, которые ученые имеют о происхождении людей. So evidence that conforms to these fixed ideas will pass through this filter very easily. И поэтому те идеи, которые соответствуют вот этим фиксированным знаниям, они очень легко проникают через данный фильтр. And that means students read about this evidence in their textbooks. И это означает, что подобные знания студенты могут прочитать в своих учебниках. But evidence that contradicts these fixed ideas is filtered out. Но те сведения, которые противоречат подобным фиксированным идеям, сразу отсортировываются и откладываются. Which means we don't hear very much about it. И это означает, что мы не очень много о них слышим. I'm going to give
three examples. Я хочу дать вам несколько примеров. If you were here last night, you'll remember them. Если вы были здесь вчера вечером, вы, наверное, их помните. But I gave many more examples, Но вчера я представила гораздо больше доказательств. so maybe you can just hear these again. Может быть, давайте послушаем еще раз. This is Virginia Steen McIntyre, an Это- American geologist. Это Вирджиния Стин Макентайр, она является геологом. She was involved in dating an archaeological site in Mexico named Huayatlaco. И она принимала участие в археологических раскопках в Мексику, в местечке, которое называется Huayatlaco. This is the excavation there. Это как раз и есть раскопки. The archaeologists discovered many human artifacts. И So tonight, I'm speaking about my book, Human Devolution, a Vedic Alternative to Darwin's Theory. Итак, сегодня я буду говорить о другой своей работе, которая называется «Человеческая деволюция. Ведическая альтернатива теории Дарвина». But I'll review a few things that we spoke about yesterday. Но я бы хотела повторить несколько вещей, о которых мы говорили вчера. I'm a researcher in human origins for the International Society for Krishna Consciousness. Я являюсь исследователем происхождения человечества для Международного общества сознания Кришны. My work is inspired by the Vedas, the ancient Sanskrit writings of India. И мои работы вдохновлены ведами, древними писаниями Индии. I've presented my ideas at some of the leading scientific institutions in the world, Я представлял свои идеи в различных ведущих институциях мира, like the Royal Institution in London, например, в Королевском институте Лондон, the Russian Academy of Science in Moscow, Российская академия наук в Москве. and I'm happy to be here tonight in Riga. И я очень счастлив быть сегодня здесь, в Риге. Not everybody agrees with my ideas, Надо сказать, что не все соглашаются с моими идеями. and you can make up your own mind about them. И вы также можете составить собственное представление о моих идеях. You can agree or disagree, I don't care. Можете соглашаться, можете не соглашаться. So the question is, what is the origin of the human species? Итак, основной вопрос, что же является, каково же происхождение вида человека? Today, the most common answer to this question comes from the modern followers of Charles Darwin. В настоящее время самый популярный вопрос, ответ на этот вопрос нам представляет теория, которая была создана Чарльзом Дарвином. And they say that a human being is just a combination of chemicals. И что эти последователи говорят? Они говорят, что человеческие существа – это просто комбинация различных химических составляющих. We are purely material beings. Мы совершенно материальные существа. Our consciousness and feelings of love are all just chemicals interacting in the brain. Наше сознание и наше ощущение любви – это всего лишь навсего игра химических составов в нашем мозгу. And when the chemicals stop interacting in the brain, there's no more consciousness, no more love. И когда эти химические составы перестают взаимодействовать в мозге, тогда у нас больше нету ни сознания, ни любви. They say our human form evolved from apes. Они говорят, что наша человеческая форма развилась от обезьян. And I don't agree with this theory. Я не соглашаюсь с этой теорией. I don't agree with it for two reasons. Я с ней не соглашаюсь по двум причинам. First of all, there's scientific evidence that contradicts it. Первое – это то, что существуют научные доказательства, которые противоречат данной теории. And second, this theory has some bad social effects. И во-вторых, эта теория имеет довольно негативный социальный эффект. The goals that we set for ourselves depend on our sense of identity.
Потому что те цели, которые мы ставим для себя, очень зависят от нашего самоощущения, от нашей самоидентификации. So if we think that we are just machines made of matter, our goals will become very materialistic. И если мы говорим, что мы всего лишь навсего машины, которые состоят из материальных частиц, то тогда и все наши цели будут также очень материалистичными. We will think that to produce and consume more and more material things is the main purpose of human life. Мы будем думать, что основной целью человеческой жизни является производство и потребление как можно большего количества материальных вещей. And I believe this is one of the causes of our environmental crisis. И я думаю, что это одна из причин нашего кризиса окружающей среды. The evolutionists tell us we are not only machines made of matter, we are machines made of matter in competition with each other for survival. И сторонники теории эволюции также говорят, что мы не только являемся механическими машинами, но также мы являемся теми машинами, которые соревнуются, конкурируют между собой для того, чтобы выжить. For example, the British scientist Richard Dawkins says, we are survival machines, robot vehicles, blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. Один британский ученый, которого зовут Ричард Докинс, сказал следующее: мы являемся машинами для выживания, машинами-роботами, которые слепо запрограммированы для того, чтобы сохранять эгоистичные молекулы, которые называются генами. So this mentality produces a lot of conflict in the world. И подобная ментальность производит или же дает очень большую почву для конфликтов в мире. Conflict among individuals. Конфликтов между индивидуальными существами. Conflict among classes. Конфликтов между классами. Conflict among nations. Конфликтов между нациями. Conflict among religions. А также конфликтами между религиями. So I think this theory has some bad social effects. И поэтому я думаю, что эта теория имеет очень негативный социальный эффект. So how can we change these things? Как мы можем изменить такие вещи? We need a new science of human origins. Нам нужна новая наука, которая будет нам говорить о происхождении человека. We need a science that recognizes the spiritual dimension of humanity. Нам нужна такая наука, которая бы говорила о духовной основе человечества. So in this book, I've offered an alternative to Darwin's theory. И поэтому в этой книге я представил альтернативу теории Дарвина. It's a Vedic alternative. Это та альтернатива, которая действительно может быть. And this book is available in Russian language.